Hello, children. Very good evening. Sorry for the delay. Are you all ready for the class? Yes. Yesterday, we discussed about fundamental theorem of arithmetic and how to find out HCF and LCM, right? So, yesterday I gave you two sums, right, children? Have you done the sums? Yes. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಯಾರು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ 3 ನೇಮ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ HCF of 16 comma y is 8, LCM is 48. Right now, children, 1 second. The first question is HCF of 16 comma y. Okay, big answers ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, 16 comma y is 8 and LCM of 16 comma y is equal to 48. What is the value of y? Right now, yes, all are given the answer. That is 24. Okay, right answer. And what is the answer for the second one? That is HCF, product of HCF and LCM is equal to 24 and difference of the numbers is 2. Right now, what I gave you options also. Options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 6, 8, 8, 10 and 4, 6. Okay, next answer ಬರ್ಲಿ, second answer. Okay, 4, 6. Very good. Nandini ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ answer. Priya, Nandini, Chandrasekhar. Okay, fine. Good, children. I think all of you understood, right? No, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು HCF, LCM and relation between HCF and LCM. Okay, so today, before going to the next exercise, still we have 3 more sums. We'll solve that. Question is, check whether 6 to the power of n, children, 6n alla, 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number n. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ question ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 6 to the power of n ಇದೆ. So now you have to give the values for n. Okay, 0 ಕೊಡಿ, 1, 2, 3, 4 ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ see the answer end with the digit 0 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, I'll give you 0 first. n 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What is the value of 6 to the power of 1? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 to the power of 0. What is the value? Any number to the power 0? Okay, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is 1. Next, n is equal to 1 ಹಾಕೋಣ. 6 to the power of 1 ಆಯ್ತು. What is the value? It is ಅಂದ್ರೆ 6 ಅನ್ನ ನಾವು 1 time multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Then n is equal to 2. n is equal to 2 ಹಾಕಿದೀವಿ. So 6 square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 6 ಅನ್ನ ನಾವು, this is base and 2 is exponent. ಕರೆಕ್ಟಾ? 6 ಅನ್ನ ನಾವು 2 times multiply ಮಾಡಬೇಕು. So 6 6 are 36. Then n is equal to 3. That means 6 into ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 6 6 are 36 ಆಯ್ತು. 36 into 6 ಅಂತಂದ್ರೆ that is 216. What is our question? n ಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತಾ, end with 0 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 1 ಇದೆ and 6 6
6. See, 6 to the power of 4, 6 to the power of 5, 10, 100 ಹಾಕಿದ್ರು ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ? ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ 10, 20. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳ. ಟೇಕ್ 50. Okay. Now, write the prime factors for the given numbers. 10 ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೋದು? That is 2 5s 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ? 2 2s are 4, 4 5s are 20. How to write for 30? 30 ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ? 3 10s 30, then divided by 2, 2 5s and 5 1s. So how can we write? 2 into 3 into 5. Now write for 50 children. So 50 ಗೆ ನಾವು ಬರ್ದಾಗ, so start with 5, 5 10s, 2 5s, next 5 1s. So that is 2 into 5 into 5. Correct? Write one more number. I will write 60. So all of you should observe the numbers carefully. ಈಗ ನಾವು 60ಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. That is 2 into 3 into 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. Right now children, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, I have written the prime factors of the given numbers. Okay. So 10 ಇದೆ, 20, 30, 50, 60 numbers ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now tell me which factors or which prime numbers are same in all. Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 numbers ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ 5 numbers ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ numbers ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. The 2 numbers are common in all. ಯಾವುವು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿದ್ಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 and 5 ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಮತಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 5, 2 5, 2 5, 2 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಸಿ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ 2 and 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 6 to the power of n ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 6 ನ ನಾವು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ 6? ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 3 whole to the power of n. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 and 3 here, but not 5. 5 ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. If the number has to end with 0 ಅಂದಾಗ, 0 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, we need 2 and 5. But here we are having 2 and 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಅದ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ 6 ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾಗ 2 into 3 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, those numbers should have 2 and 5 primes ಇರಬೇಕು. Understood children? So 2 into 3 to the power ನೀವು 100 ಹಾಕಿದ್ರು 1000 ಹಾಕಿದ್ರು the answer will not end with 0. Understood? So what is the answer for this? So can end with 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. No, we won't get any number that ends with 0. Got it children? Next question. This is easy. You do yourself. I'll go for the next sum. Okay, word sum ಇದೆ. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Okay. While Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction
after how many minutes will they meet again at the starting point? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಸೋನಿಯಾ, ಓಕೆ, Sonia will take 18 minutes for one round and Ravi will take 12 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು 18 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Sonia will take, I will write here, Sonia will take first round ಎಷ್ಟು minutes? 18 minutes, correct? What about second round? How much time she will take? 18 plus 18, alva 36. What about third round ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? plus 18, 54, right? Next, for fourth round 72 minutes, so on. Okay, children. Now write for Ravi. Ravi will take only 12 minutes to complete one round. Okay, what about for second round? ಎಷ್ಟು time ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 24 minutes ತಗೊಳ್ತಾನೆ. What about third round? 36, 48, 60. Correct? Multiples of 12 ಬರ್ದಿದೀವಿ and multiples of 18 ಬರ್ದಿದೀವಿ. And now, okay, tell me what is the answer? Say which is the common multiple here? 36. Right, children? So 36 is the least common multiple. So what are you finding here? ನೀವು LCM ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So for 36 minutes, they will meet each other again at the starting point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ question ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what do you have to find out? Just find LCM of 12 and 18. So 12 and 18 ge LCM barattalva. So find it and write the answer, that is 36 minutes. That's it, children. Okay, did you understand the problem? Shall we go for the next? Yes. Next concept is rational and irrational numbers. Okay, first let us see what are rational numbers. So ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಡಿವಿಷನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಸಮ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ 462 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 154 ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು.
ಓಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, 154 is the right answer. So 3 ones 3 and bring down 6, 3 5s 15. Remainder is 1, bring down 2, 3 4s are 12. Correct? Huh? Next, I'll give one more sum. Divide 463 by 7. Let's make it fast. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 are 42, 7 6 42, remainder is 4, bring down 3. Next again 6 times divide ಆಗುತ್ತೆ, remainder is 1. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ 0 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 1 7, ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಗೆ ಒಂದು 0ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 30. 4s are 28, ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 2, 2 14 ಬಂತು, 6 ರಿಮೈಂಡರ್ 60 ಆಯ್ತು, 8 56. ವಿನಾಯಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗುಡ್. ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 4, ಅಗೈನ್ 8 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, 7 5s 35, ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 5, ಅಗೈನ್ 7 7s 49, ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 1. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ 7 1s 7 4 2 8 5 7, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿವಿಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡಿವಿಷನ್? ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that can be expressed in the form of p by q. P and q are the integers and you should write q is not equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ see 1 4 2 8 5 7, again the same pattern will be repeating. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಗೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಸೊ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಕರಿಂಗ್? ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಕೋಶಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
we cannot express it as P by Q form. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So for example, you can write as 5, 1, 2, 5, 7, 9, 3, 2, 1, 0. ಈ ತರ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಐ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. For example, you know the value of root 4 right now. What is the value of root 4? Square roots ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Square root of 4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ನೀವು 2 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ? Yes, 2. 2 into 2 is 4. What about 25? Square root of 25. ಯಾವ ನಂಬರ್ನ 2 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ? You know that it is 5. Right now, 5 into 5 is 25. Now, tell me, what is square root of 7 or what is square root of 2? So, which 2? ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 7 ಬರುತ್ತೆ? ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if it is a perfect square, it is not a irrational number because the answer is 6. That will become rational number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What about 100? Square root of 100 is, it is perfect square. ನಿಮ್ಗೆ perfect squares ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 100 is perfect square. So the answer is 10. So it is rational number. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 5, ರೂಟ್ 3, ರೂಟ್ 2, ರೂಟ್ 21 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ರಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ now I'll give you a sum and tell me 3 plus root 7, that is first number. Second number is, okay, tell me just A, B, C ಅಂತ ಹೇಳಿ. 3 minus root 7. Third option is 3 plus root 7 into 3 minus root 7. Last option is 3 root 7. The question is, which is not irrational number ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? which is not irrational number. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ A, B, C, D ಅಂತ. which is the right option? Okay, Manjushri again, correct answer. Parashrama, correct answer. Shekhar, Pavan, okay, right answer. The answer is C. Okay, which is not, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ root 7 ಇದೆ. It is a rational number. Here also we have that is irrational. root 7 ಇದೆ, that is irrational. What about C option ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? it is in the form of A plus B, A minus B, correct? So A plus B, A minus B ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? See, first terms A same ಇದೆ, B same ಇದೆ, and the signs are different. Plus minus ಇದೆ. So what is the formula for this? What is A plus B, A minus B? It is A square minus B square. A square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 square ಬರುತ್ತೆ. B square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 7. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2.
So it is not a rational number. Very good, children. So I think all of you understood what are rational numbers and what are irrational numbers, right? So irrational ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ P be a prime number. Let P be a prime number. Prime number ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ? It has only two factors. Let P be a prime number. Then ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ P divides a square. Then P also divides ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಬರ್ದಿರೋದು? P ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ then P divides a square, then P also divides A. Let us see to the example, children. For example, 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 divides a square ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 square ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. That is 9. Okay. 3 divides 1 second. 3 divides 6 square. 6 square is nothing but 36. Correct? 3 divides 6 square, that is 36. Then we can say 3 also divides, ಯಾವ ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? a square ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. a square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 36. So 36 is divisible by 3. Correct? Yes. So then 6 is also divisible by 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 36 is dividing by 3. So 3 also divides 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. I'll give few more examples. 5 divides 5 square, that means 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? Then 5 also divides 5 ಅಂತ. Okay? 5 square ಅಂದ್ರೆ 25 is divisible by 5. So 5 divides 5 also ಅಂತ. Okay? Next, one more. 7 divides 49. 49 ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? 7 square ಅಲ್ವಾ? So 7 ಇಂದ 49 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ 7 ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. 49 ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7 is also dividing by 7 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ co-primes ಅಂತ. You know prime numbers alva? What are these co-primes? So for example, 2 and 3. 2 and 3 ಅಂತಂದ್ರೆ they don't have any common factor ಅಲ್ವಾ? 2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 and 2 factors ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇದು 1 and 3 ಬರುತ್ತೆ. Or you can take composite numbers also. For example, 7 ಮತ್ತೆ 9 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What are the factors of 7? 1 and 7. What are the factors of 9? 1, 3, 9. But is there any common factor other than 1? No. ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು co-primes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? co-primes ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 2 numbers do not have any common factor other than 1.
ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎಸ್ root 2 is irrational. So already I had told you root 2 non-perfect squares ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ irrational ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Now you are going to prove root 2 is irrational number. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? We are going to prove it by contradiction method ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us assume root 2 is a real number. Sorry, rational number alva. Root 2 is a rational number. Already ಹೇಳ್ದೆ contradiction method ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? So it is irrational, we know that, but ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇದು rational ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. At the end ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is not rational, it is irrational ಅಂತ. Okay, now so you know rational number ಅಂತಂದ್ರೆ we express it as p by q form ಅಂತ. So just ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ root 2 is equal to root 2 is equal to p by q ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? and there is one condition. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ p and q are integers, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. they are co-primes ಅಂತ. p and q are co-primes. What do you mean by co-primes? They do not have any common factor other than 1. Just now I told you, right? No, p and q co-primes ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ root 2 whole square p by q whole square. Correct? So here what will be cancelled? Square cancel with square root. So square root ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p whole square ಅಂದ್ರೆ p square by q square ಆಗುತ್ತೆ. Now I will take this to numerator. Left hand ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? q square is in denominator. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾ we are transposing q square to left hand side. It is in denominator, it goes to numerator. So it will become 2q square is equal to p square. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ p by q ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ 2 comes to denominator, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, here p square is dividing by ಅಂದ್ರೆ 2 divides p square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 2 divides p ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? 2 divides p ಸ್ಕ್ವೇರ್
That implies ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? 2 also divides ಯಾವ್ದನ್ನ? p. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 is a prime number. p square is dividing by 2. So p is also dividing by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So call this equation number 1. Okay. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ p square place ಅಲ್ಲಿ ನಾನು put p is equal to p place ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2k ಹಾಕೋಣ. ಯಾಕೆ 2k ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. we are doing for root 2 ಅಲ್ವಾ? 2k ತಗೊಳ್ಳಿ. if you are doing root 3k ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5k. that's it children. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. let p is equal to 2k. ಕರೆಕ್ಟಾ? now substitute the value. 2q square is equal to ಇಲ್ಲಿ p square place ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2k whole square ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. now it becomes 2 square. whole square is nothing but the 2 is applicable for both 2 and k. so k square ಆಯ್ತು. now 2 1s 2 2s cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ q square is equal to 2k square ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? q square is equal to 2k square. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, see q2 divides, see what you are written here. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರ? same thing we are writing for q. ನಾವ್ ಯಾಕೆ p ನ 2k ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, here we proved p is dividing by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? p 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಕ್ಯೂನು ಸಹ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 divides q square. ಸೊ ದನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? 2 also divides q. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? 2 also divides p ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2 also divides q ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? p by q. p and q are co-primes ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ p q ಗೆ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ p is divisible by 2 as well as q is divisible by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, p divided by 2 ಇಂದ p ನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, q ಸಹ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು p ಮತ್ತೆ q ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 2 ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ p and q are dividing by 2. they have common factor. so they are not co-primes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. what is first step? let us assume, you also practice along with me children. Let us assume root 5 is a rational number. What is the second step? Express that in p by q form. What is the condition? they are co-primes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ? Okay, what is the next step? Are you all doing children? Tell me what is the next step? Squaring on both the sides. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Shall I write directly? So square root cancel ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಇರುತ್ತೆ.
p square by q square ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So then it becomes 5q square is equal to p square. So then what we can say, 5 divides p square, then 5 also divides p. Correct? Next, what is next step? Next step ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Keep p is equal to, ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು 2k ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 5k ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Then 5q square is equal to, so p square ಅಂದ್ರೆ 5k whole square ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. Don't write 5k square, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ wrong answer ಬರುತ್ತೆ. 5k whole square ಆಯ್ತು. Then 5q square is equal to 25k square. What is next? So 5 ones 5 5s cancel ಆಗುತ್ತೆ, 5k square ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now what is the statement? 5 divides q square, then 5 also divides q. 5 also divides q. Very easy ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. 5 also divides q. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? 5 also divides p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 5 also divides q ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That means what? Both the numbers are dividing by 5. If both the numbers are dividing by 5, common factor 5 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So it is not co-prime, so it is not a rational number, it is irrational number. Got it, children? ಒಂದು 2 times practice ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, sorry, 1 second. Yes, 1 second. Okay, 3 plus 2 root 5 ಇದೆ, and you have to prove it is irrational. Very easy. Okay, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 3 plus 2 root 5 is equal to p by q. ಅಂದ್ರೆ as usual it is rational number ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ. At the end of the problem you will write it is irrational ಅಂತ. Let us assume it is a rational number. Correct? So ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. You have only 2, already time is over. 3 plus 2 root 5 is equal to p by q. Then what I will do? 2 root 5 is equal to p by q. I will take this 3 to right hand side. It becomes minus. You know the rules, right? No, rules of transposing the numbers. So 2 root 5 is equal to, so ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ. What is LCM? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? LCM is q ಇದೆ. You have to make both the, already you have q, 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, q ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So p minus 3q. So p minus 3q and take this 2 also to denominator. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ p minus 3q by 2q ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, you know that root 5 is irrational and right hand side ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? We know it is rational number because p minus 3q ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? If you take any integer, for example 4 minus 3 or 6 minus 10 or 5 minus 7, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ you will get integers only, right? No? So ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ it is irrational, but right ಅಲ್ಲಿ rational ಇದೆ. So can we say are they equal? No, they are not equal. So our assumption was wrong.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Our assumption was wrong, so it is not rational number, it is irrational number ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1/√2 ಇದೆ, p/q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, is equal to p/q. ಕರೆಕ್ಟಾ? See, already p/q is rational number, 1/√2 is irrational. ಹೌದಲ್ವಾ? So right ಅಲ್ಲಿ rational, left ಅಲ್ಲಿ irrational. Both are not equal. So our assumption was wrong. It is not rational, it is irrational. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ irrational number is very important in this, and also HCF and LCM. Okay, so any doubts? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? Shall I wind up the class? Okay children, keep practicing. Okay, we'll wind up the class. Thank you very much.